Okay, everyone. If you got a box, just click on I got it. Then the box will disappear. Raise your hand those who did that. The box okay. Okay, everyone. Today we are here to talk about IELTS and talk we call IELTS, and this class we are conducting for IELTS students. Okay, everyone. Those who got a box, just I got it, and the box will disappear in the future to migrate to another English-speaking country. Okay, so first raise your hand. Okay, everyone. If you got a box, just click on I got it. Then the box will disappear. Raise your hand those who did that. The box okay. Okay, everyone. Today we are here to talk about IELTS and talk we call IELTS, and this class we are conducting for IELTS students. Those who are going to face for IELTS exam and those who hope to do IELTS in the future to migrate to another English-speaking country. Okay, so first raise your hand if you are hope to face your IELTS exam or to migrate to another country with facing this IELTS. Raise your hand. මුලින්ම මම කිව්වා අද සහභාගී වෙන්න ඕනේ මේකට IELTS exam එක ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන රටකට migrate වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය විතරයි කියලා. කොහොමද එහෙම අදහසක් තියෙන අය? Okay. හරි. එහෙම අදහසක් නැති අය අතර මේක අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක IELTS exam එකට අදාළ කාරණාවක් නිසා. Okay, I was just thinking to give my introduction with English first, but my assistant, my PA, my personal assistant told me that it's better to give a singular explanation first, and then you can do a straight introduction in English. So I think that's a good idea. So before start to introduce IELTS and give an explanation about this IELTS exam. Okay, IELTS exam එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම මුලින්ම කියන්නම් ඇයි IELTS exam එකක් තියෙන්නේ ඇයි මෙහෙම IELTS exam එකක් හදලා තියෙන්නේ මේක මොකක්ද මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ ඔයාලා හිතලා දෙයමද මේකෙන් වෙන්නේ කියන කාරණේ මම මුලින් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා ඊපස්සේ මම ඉංග්‍රීසි වලින් සම්පූර්ණ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඔයාලට කරනවා IELTS කියන ෆෝමැට් එක ගැන. Okay, මුලින්ම IELTS exam එකක් කියලා අපි කියන්නේ International English Language Testing System. ජාත්‍යන්තර ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව පරීක්ෂණය කරන මේ පද්ධතිය තමයි අපි IELTS නැත්නම් IELTS කියලා කියන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ මූලිකව ලෝකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි primary language එකක් විතර භාවිත කරන. අපි second language එකක් විතර භාවිත කරනවා. primary language එකක් විතර භාවිත කරන රටකට ඔයා migrate කරන්න හේතු තියෙනවා. එකක් තමයි English language එක primary language එකක් විදිහට භාවිත කරන රටවල් උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් කැනඩාව, එංගලන්තය, නවසීලන්තය මේ වගේ ඉඩාක රටවල් තියෙනවා, ඕස්ට්‍රේලියාව මේ රටවල් වලට ඔයා migrate කරන්න යනකොට ඔයා migrate කරන purposes කීපයක් තියෙනවා. ඒ රටවලට යන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඒ හේතු වලින් එකක් තමයි ඔයාලා ගොඩක් අය ආසාවෙන් කරන්නේ higher education. ඔයාගේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යන්න. තවත් කාරණාවක් ගත්තොත් ඔයා job purpose job එකක් සඳහා යනවා. තවත් කෙනෙක් ධනවත් පුද්ගලයෙක් නම් මුදල් තියෙන කෙනෙක් නම් එයා PR apply කරලා යන්න පුළුවන්. ඒක job එකක් ඒ කරලා නැත්නම් ඒ ව්‍යාපාර කරන බලාපොරොත්තු වෙන PR එකක් permanent residence ගන්න බලාපොරොත්තු වෙ යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා යන්න පුළුවන් යම් කිසි පාඨමාලාවක් හදාරන්න නැත්නම් උදාහරණයක් ගත්තොත් ස්කෝලර්ෂිප් එකකට වාගේ මාස්ටර්ස් කරන්න යන්න පුළුවන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයකට නැත්නම් වාගේ PhD එකේ වැඩවලට නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් නම් යාගේ තවත් අධ්‍යාපනයේ උසස් වෙනත් කොටසක් අධ්‍යයනය කරන්න යන්න පුළුවන් ඔයා හිටියක් නම් තවත් දේවල් ඉගෙන ගන්න යන්න පුළුවන් නැත්නම් ජොබ් පර්පස් එකකටත් යන්න පුළුවන්. Okay, එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි රටකට මයිග්‍රේට් කරද්දී අපි යම් ප්‍රධාන කාරණා කීපය තමයි ඔය එකක් ජොබ් එකක් නැත්නම් PR එකක් ගන්න නැත්නම් ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්න පුළුවන් රටකට නැත්නම් තමන්ගේ අධ්‍යාපනය තවත් වෙන අධ්‍යයනයකට පාතවන්න නැත්නම් මාස්ටර්ස් වගේ දෙයක් කරන්න නැත්නම් ගොඩක් අය ස්කෝලර්ෂිප් ඇප්ලයි කරන ශිෂ්‍යත්ව බලාපොරොත්තු වෙන්න යන්න පුළුවන්.
මේ කොයි purpose එකකට කියත් ඔයා English primary language එකකට භාවිත කරන යද්දි මූලික වශයෙන් ඔයා දැනගන්න කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ රටේදී ඔයා ඒ රටට යද්දි ඒ රටේ ඉන්න කට්ටියට ඔයා ගැටලුවක් නොවි කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා හස්ත භාෂාව වගේ භාවිත කරන්නේ නැතුව gestures නැතුව ඔයාලට කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතෙන්දී මේ IELTS කියන එක්සෑම් එක වැදගත් වෙනවා. මොකද IELTS කියන එක්සෑම් එක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අතම කිව්වොත් TOEFL එක්සෑම් එක, අමතර PTE තියෙනවා. මේ හැම එක්සෑම් එකකම ටිකක් උඩින්ම තියෙන එක්සෑම් එක තමයි IELTS. මොකද IELTS වලට අදාළ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට පහසුවෙන් වීස ගන්න පුළුවන්. අනිත් පහසුවෙන් මයිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක් අය IELTS කියන එක්සෑම් එක තෝරගන්නේ. හරි. IELTS එක්සෑම් එක ගත්තත් IELTS එක්සෑම් එකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි general testing system එක නැත්නම් general test එක ඊට අමතරව academic test මේකෙදි general test කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා පිටරට මයිග්‍රේට් කරන්නේ ප්‍රධාන අරමුණ රැකියාවක් සඳහා නම් නැත්නම් PR එකක් සඳහා නම් මම ප්‍රධාන අරමුණ කියලා කියන්නේ ආ වීසා ඉල්ලන්නේ මොකක් සඳහාද කියලා. ආ job purpose යනවා නම් නැත්නම් PR ගන්න permanent residence ගන්න යනවා නම් ඔයා කරන්න තියෙන general test එක. හැබැයි ඔයාගේ higher education එක තමයි scholarship එකකට නැත්නම් masters කරන්න degree එක කරන්න higher education පැත්තට යනවා නම් ඒකත් academic purposes පැත්තට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට ඔය general test එක අපි ලියන්නේ පදිංචියට හෝ නැත්නම් job එකකට යනවා නම් අපි academic IELTS exam එක ලියන්නේ ඔයා යන්නේ job එකකට නැතුව කෙලින්ම higher education උසස් අධ්‍යාපනයට නම් නැත්නම් තමන්ගේ masters කරන්නේ වගේ දෙයක නැත්නම් ශිෂ්‍යත්වයකට නම් apply කරන්නේ ඔයාගේ අධ්‍යාපනය කරපු අංශයෙන් scholarship එකකට නම් ඔයාගෙන් අනිවාර්යෙන් academic ලකුණු එන්නයි. but මතක තියාගන්න ඔයා apply කරන දේ අනුව එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර රැකියාව තියෙනවා ඒ රැකියාවට ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ general test වලට අදාළ band score එකක් නෙමෙයි ඔයාගේ academic එකට අදාළ band score එකක්. එහෙම කියද්දිම ඔයාලට තේරෙනවා general test එකට වඩා academic එක අමාරු වෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද ඒක තේරුණායි මම කියන්නත් කලින් ඒ අවබෝධය ලැබෙන්න ඕන මම මේක කියන්නේ. right? ඒක purpose එකේ ඒ විදිය. කියන්නේ ඔයා academic test එක තමයි මේක අමාරු. ඒක නිසා better වඩා හොඳයි ඔයා මේක apply කරන්න කලින් apply කරන කාරණේට අදාළව මොකක් හරි website එකක් තියෙනවා ඔයා හරි visa agent කෙනෙක් එක්ක නම් සම්බන්ධ වෙන්නේ එයාගෙන් අහන්න ඔයා දෙන්න ඕනේ academic ලකුණුද නැත්නම් general test එකක ලකුණුද කියන කාරණේ. okay ඒ කාර්යයට අදාළව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ exam එකට apply කරන්න. ඊළඟට test එක කොහොමද පවත්වන්නේ කියලා මම අන්තිමට කියන්නම්. පුතාගේ බය වෙන්න එපා. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යයි මේ exam එකකට ඔයා apply කරන විදිය මොකක්ද? ඊපස්සේ මම ready වෙන්න කියන කියන්න. exam එකට apply කරන්නේ මූලික වශයෙන් ඕනම රටක IELTS exam එක කරන්න පුළුවන් exam centers තියෙනවා. exam center එකක් කියන්නේ exam එකට උගන්වන තැනක් නෙමෙයි. මේ exam එකට ඔයා face කරන තැන. උදාහරණයක් ලංකාවේ ගත්තොත් council IDP අදහසක් තියෙනවා කියලා ACBT ටිකක් famous එකක් කියලා. ඒ exam centers වලට ගිහිල්ලා ආවට පුළුවන් මේ exam එක ලියන්න. ගොඩක් අය පළවෙනිවත් අය ෆේල් වෙනවා දෙවෙනිවත් අය ෆේල් වෙනවා තුන්වෙනිවත්. හැබැයි ගැටලුව තියෙනවා එකපාරක් ෆේල් වුණොත් ඔයාට ලොකු මුදලක් පාඩු වෙනවා. සාමාන්‍ය කරලා ලංකාව ගණන් කරා රුපියල් 50000කට වඩා මුදලක් ඔයාට පාඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩක් අය බලනවා පළවෙනි පාර සමත් වෙන්න බැරි ගොඩක් අය මතක වෛද්‍යවරු එදියෝ ඒ වගේ වෘත්තියන් ගොඩක් මයිග්‍රේට් කරන අය ගුරුවරු මේ වගේ ගොඩක් අය පළවෙනි පාර ෆේල් වෙලා කියන්නේ අඩු ලකුණු මට්ටමක් අරගෙන දැන් මට්ටමට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍ය IELTS exam වල ඔයාලා ඇස්ති වෙනවනම් ඔයා ජෙනරල් ද ලියන්නේ ඇකඩමික් දෙකකට ඩිසයිඩ් කරලා පස්සේ බෑන්ඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් 7.1 ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒකවල ඔයාලා exam එකට බෑන්ඩ් එක පේස් කරන්න ඕනේ. හරි. exam එකේ ලකුණු මට්ටම ගත්තොත් මොනවද වෙන්නේ? එකේ ඉඳන් exam එකේ ලකුණු 9 දක්වා කියන රේන්ජ් එකේ තියෙනවා. below 9 තමයි අර ලකුණු ලැබෙන්නේ. මේකට අදාළව මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම exam එක apply කරද්දී ඔයාලට IELTS international website එක හරහා ඒ website එකෙන් apply කරන්න. apply කළා date එකක් book කරගන්න ඕන මාසෙකට කලින්. book කරගෙන ඒක දෙනවා schedule එක. schedule එකට අදාළව තමයි ඔයාලට study එක ටිකක් කරගෙන ready වෙන්න වෙන්නේ.
එතෙන්දී ඔන්න අපි පොයින්ට් එක දාමු. දැන් අපිට සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා මේකට රෙඩි වෙන්න කොහොමද. ගොඩක් වෙලාවට රට යන කතා කරාට පස්සේ ගොඩක් අය හිතනවා විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා කියලා. නැත්නම් ඇයි නර්සිං ඔෆිසර් කෙනෙක් යා ඉංග්‍රීසි වලින් යාගේ උපාධිය හදාරන්නේ නැත්නම් යාගේ ඩිප්ලෝමා එක හා ඩිප්ලෝමා එක කරන්නේ HND කරන්නේ. ඇයි එයා IELTS එක්සෑම් එක කරන්නේ නැත්නම් IELTS එක්සෑම් එක කරන්නේ ඇයි? ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවද ගොඩක් ඒ වගේ අය ෆේල් වෙලා තියෙනවා කියලා මේ. ඒකට හේතුව ඉංග්‍රීසි ලියන්න ඉගෙන ගත්තා ඉංග්‍රීසි කම්පැනි කතා කරා කියන එකයි IELTS එක්සෑම් එක දෙකක්. මේක ජෙනරල් ටෙස්ටිං සිස්ටම් එකක්. මේකට ගොඩාක් දේවල් ස්ටඩි කරලා තමයි අරලා ලකුණු දෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට මේකට නැවත ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතෙන්දී ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එක්සෑම් සෙට් එකෙන් තියෙන ක්ලාසස් වලට කියලා බෑ ගොඩාක් මුදල් අය කරන්නේ. ඊට වඩා ඔයාලට තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඒක ඔයාලට IELTS නැත්නම් IELTS වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ක්‍රෑෂ් කෝසස් කරන. ක්‍රෑෂ් කෝසස් කියන්නේ ලෝකෙ ඉන්නවා IELTS එක්සෑම් එකට අදාළව ප්‍රවීණත්වයක් අපපු IELTS එක්සෑම් එකට ගන්නපු ගොඩක් ලොකු ඇඩ්වර්ටයිසින් කරන්නේ නැහැ යාළුවා මම දන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට උදාහරණයක් විතර මම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මම ගන්න අද කවදාවත් අද වෙනකන් ඇඩ්වර්ටයිසින් මොකද කරලා නැහැ. මොකද අපි ඇකඩමි එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නෙමෙයි කරන්නේ. ක්‍රෑෂ් කෝස් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ අදාළ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඔයාව ගයිඩ් කරනවා එක්සෑම් එකට අදාළ සම්පූර්ණ නොලෙජ් එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ලොකු සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොඩල් එක්සෑම්ස් වලට ෆේස් කරලා ඔයාලට බය නැතුව එක්සෑම් එක ෆස්ට් ටයිම් එක තමයි උඩරම ලකුණු වලට ගිහිල්ලා ෆීස් එක තමයි අතර ගන්න පුළුවන් විදිහට ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ IELTS එක්සෑම් එක මොන වගේද? මම ස්ට්‍රක්චර් එක මුලින් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා මොකද මෙතන ඉන්න බහුතරයක් අය බයෙන්න පුළුවන් එකපාරට ඉංග්‍රීසියෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගත්තොත් ඒ නිසා මම සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් අපිට දෙන්න. මුලින්ම මම IELTS එක්සෑම් එක ගැන කිව්වොත් IELTS එක්සෑම් එකේ ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවා. ප්‍රධාන කොටස් හතර තමයි අපි listening, ඊට අමතරව reading, writing and speaking. කියන්නේ අහුම්කන් දීලා ලිවීම, reading කියවල උත්තර ලිවීම, ඊළඟට writing නම් කිසි එකට අදාළව තමයි writing skill ලිවීමේ හැකියාව බලන්න. grammar පැත්ත ගොඩක් බලනවා. ඊට අමතරව speaking කතනය කොහොමද කියන්නේ. මේකෙදී මේ අදාළ කොටස් හතර තවත් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට නැවත බෙදෙනවා. ඒ තමයි අපි කියන receptive and productive. සිංහල අර්ථ කතාවේ පොඩි දෙයක් උත්සාහ කරනවා. receptive එකේදී අපි receptive පැත්තට දාන්නේ listening and reading. කියන්නේ ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් දෙයක් බලන්න. receptive කොහොමද තේරෙන්නේ? ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඇහිලා ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්ද? කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ receptive කියලා කියන්නේ. එහෙනම් receptive කියන කැටගරි එකට යනවා කොටස් දෙකක් මම ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නම්. ඒක ඉංග්‍රීසි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකේදී receptive එකට යන්නේ listening ඊට අමතරව reading. කියන්නේ කියවල ග්‍රහණය කර ගැනීම, අස ග්‍රහණය කර ගැනීම. අදාළ ප්‍රශ්න. ඊට අමතරව ඊළඟ කාරණේ ගත්තොත් අපි යනවා productive skill test එක. productive පැත්තට වැටෙන්නේ වාගේ writing skill සහ වාගේ speaking skill. මෙන්න ප්‍රධාන දෙක. ඒකෙදි මම මුලින්ම කතා කරනවා listening ගැන. ඔබන last year listening ගැන අහුම්කම් දෙන්න අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න පුළුවන්. මම සිංහලෙන් බෝඩ් එකේ ලියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් IELTS instructor කෙනෙක් විදිහට මට සිංහලෙන් කිසිම දෙයක් මේ බෝඩ් එකේ ලියන්න අයිතියක් නැහැ සහ සදාචාරයක් නැහැ ඒ සම්බන්ධව. ඔබන මම කියන එක තේරෙන අය මට සිංහලෙන් මොකද කියන්න බෑ වචන. ඒක නිසා මම සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරන ටික ඔයාලට අවශ්‍ය දැන් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වලින් මම බෝඩ් එකේ නෝට් එක දානවා තව ටිකක්. ඕකේ කොහොමද එක ගැටලුවක් නැති අය උතර ලියා ගන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් අවශ්‍ය තැන් තියෙනවා නම් ඒව ලියාගෙන ඒකට අදාළව ඉංග්‍රීසි ලියද්දී ඔයාලට ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම මේක තමයි කියලා තියෙන්නේ. listening question එකට ගියාට පස්සේ listening එකේදී මූලික වශයෙන් ඒක කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. listening එකට මිනිත්තු 40ක් තියෙනවා. ඒක කලින් මම හිතන්නේ මම මේ දෙයක් කියලා හිටියොත් හොඳයි. listening එකට යන්න කලින් මම කිව්වනේ exam එකේ කොටස් හතරක් තියෙනවා කියලා. එකක් listening, අනිත් එක reading, අනිත් එක writing, අනිත් එක speaking. ඔයාලා දන්නවද? මේකේ තියෙන listening, reading and writing කියන තුන එකතු වෙන එක එක්සෑම් එකක් විදියට තමයි පවත්න්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන මේ වගේ. listening එකට මිනිත්තු 40ක් තියෙනවා. reading එකට මිනිත්තු 60ක් තියෙනවා. ඒ වගේම writing එකට මිනිත්තු 60ක් තියෙනවා. ඒ තුන එකතු කරාම ඔයාලා දන්නවා පැය දෙකයි මිනිත්තු 40ක් තියෙනවා. or පැය දෙකයි මිනිත්තු 40 at stretch. ඒ කියන්නේ
එක දිගට continuously පාඩම් පැය 2යි විනාඩි 40ක් exam එකට face කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ සර් මාළු පායක් කන්නවත් වෙලාවක් නැද්ද? තේ එකක් බොන්නවත් වෙලාවක් නැද්ද? නැහැ. පැය 2යි මිනිත්තු 40 එක දිගට වල exam එක තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ listening, reading and writing කියන තුනම එකට තමයි යන්නේ. එතකොට ස්පීකින් ටෙස්ට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ස්පීකින් ටෙස්ට් එක තමයි කැමති නම් එදා දවසම ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එක්සෑම් එකට දවස් 7කට කලින් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එක්සෑම් එකට දවස් 7කට පස්සේ ගන්නත් පුළුවන්. සමහර රටවල් වල එක්සෑම් එකට ගොඩක් කලින් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනම ඩේට්ස් දාලා වෙනම විශේෂ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මෙතෙන්දී එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ තමන් එක්සෑම් එකට ෆේස් කරන එක්සෑම් සෙන්ට් එක අනුව. තමන් බුක් කරාට පස්සේ එක්සෑම් ඩේට් එක තමන්ට එක්සෑම් සෙන්ට් එකට දාලා විස්තර වෙනවා ඊමේල් එකකින්. එතන එක්සෑම් සෙන්ට් එක කන්ටැක්ට් කරලා තමන්ට ඒක උත්තර ගන්න. ඒකට කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මිනිත්තු 2යි මිනිත්තු 40ක එක්සෑම් එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ listening, reading and writing කියන තුන. ස්පීකින් ටෙස්ට් එක වෙනම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට සර් ඒකට කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? ඒකට මම උත්තර දෙන්නම්. ඒකට ඔයාලට මිනිත්තු 11 මිනිත්තු 14 මිනිත්තු 11 15 අතර කාල සීමාවක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ all together ගත්තොත් මේ සම්පූර්ණ එක්සෑම් එක අතර මිනිත්තු 2යි, පැය 2යි මිනිත්තු 40ක් තියෙනවා. අපි ඒකට තව මිනිත්තු 20ක් ඇඩ් කරමු. එතකොට 40යි. අතරම පැය 3කට ආසන්න කාලයක් මේ සම්පූර්ණ ටෙස්ට් එකට වැය වෙනවා. කොහොමද ඒක තේරුණා? රේෂියෝ හැන්ඩ්ස් උගත් දැන් පැය 3කට ආසන්න කාලයක්. මේ පැය 3 ස්පීකින් ටෙස්ට් එක වෙනම තමයි පවත්වන්නේ. හරි. දැන් ඒක පැහැදිලි කරගන්න. ඔන්න ලිස්නින් එකට යනවා. ඔන්න කට්ටිය බලමු ලිස්නින් ටෙස්ට් එක මොන වගේ ටෙස්ට් එකක්ද කියලා. ලිස්නින් ටෙස්ට් එකේ මිනිත්තු 40ක් වගේ තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ ප්‍රශ්න කොටස් 4කට කඩලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 4 part, major 4 part කොටස් 4ක් තියෙනවා. මේ කොටස් 4 ගත්තට පස්සේ මේ කොටස් 4 කොටස් 1 ඉඳන් කොටස් 4 දක්වා difficult mode එකට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ end difficulty question අමාරු වෙනවා. උදාහරණයක් the most easiest listening question is part 1. part 1 එකේ තියෙන listening questions තමයි ඔයාලට වැඩාත්ම lazy ප්‍රශ්න. හතරවෙනි කොටසට යද්දී ප්‍රශ්න එන්න අමාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ the most difficult question is in part 4. ඒක listening test එක කොටස් 4කට බෙදලා part 4කට තමයි තියෙන්නේ. ඒක විශේෂයි පොඩ්ඩක්. ඒකට මම හේතුවක් කියන්නම්. when you gonna face the listening test මම ඉංග්‍රීසියෙන් මුත් කියන්නේ නැහැ කියලා තියෙන එකවත් සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී මොකද සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලනේෂන් එක අවශ්‍යයි ඒක තමයි. ඕකේ හැමෝම මට වෙලා දැනෙන්නේ. listening test එකේදී හල් ලස්සන දෙයක් ඒ තමයි ඔයාලට හම්බ වෙනවා question booklet එක. ඊට අමතරව answer sheet එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා listening exam එකට face කරද්දී හල් ලස්සන දෙයක් ඒ තමයි that's audio එකක් තියෙනවා. මේ audio එක මිනිත්තු 30ක් play වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මිනිත්තු 40ක් exam එකට තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 30යි නේද තියෙන්නේ. නෑ. මිනිත්තු 30ක් play වෙද්දී ඒකට අදාළව යහන questions වලට ඔයා answers ලියන්නේ අර answer sheet එකේ නෙමෙයි. අර question booklet එකේ. ලියාගෙන මිනිත්තු 10ක් ඔයාට ආයි අමතරව දෙනවා. ඒතර මිනිත්තු 30යි 10යි 40යි. ඒ මිනිත්තු 10යි දුවන්න පුළුවන් question booklet එකේ දෙන answers ටික answer sheet එකට add කරන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්න. සර් අර general test එකක් කියලා කරන job කරන කට්ටියට academic කට්ටියට academic test එකක් කියලා ඉන්නේ. ওই දෙකේම listening එක වෙනස්ද? නෑ. අන්න වෙනස් වෙන තැන. general test එකේදී listening speaking එකේ කිසිම වෙනසක් නෑ academic එකත් එක්ක. දෙකම එකයි. හැබැයි writing and reading කියන කොටස් දෙකේදී general එකේ වෙනස් academic එකේ වෙනස්. ඒ නිසා listening කියන්නේ ඉතිහාස කතා කරන දෙයක් නෑ. අපි ඊළඟට යනවා reading test එක ගැන කතා කරමු. reading test එක ගැන කතා කරද්දී reading test එකේ ප්‍රධාන කොටස් තියෙනවා තුනක්. okay ඒකේ තියෙනවා task number 1, task number 2, task number 3. මේකත් difficulty mode එකට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ task number 1 the most easiest one and task number 3 the most difficult one. Task number 1 the easiest one, task number 4, task number 3 the most difficult one. කියන්නේ reading test එකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒක මොන වගේද බලන්න. මම කියවනේ reading test එකේ general part එකයි academic part එකයි දෙකක් කියලා. අයි මුලින් කතා කරමු job එකකට යන කෙනෙක්. නැත්නම් PR ගන්න යන කෙනෙක් IELTS exam එකට ලියනවා නම් එයාගේ reading එක මොන වගේද කියලා.
එයාට ඔය කොටස් තුනේ එන්නේ ටෙක්ස්ට් තුනක්. ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් කියලා අපි කියන්නේ ලොකු long passages නෙවෙයි බොහොම කෙටියෙන් ලියන paragraphs කීපයක් එන්නේ. ඒව කියවලා ඔයාලට ප්‍රශ්න 40කට උත්තර ලියන්න වෙනවා. හැබැයි උකට කාරණේ තමයි ඔයාලට මේ විනාඩි 40 ඇතුලේ ඔක්කොම ටික කරගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියව ගන්නත් වෙනවා උත්තර ලියන්න වෙනවා අර ප්‍රශ්න 40කට. academic එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? academic exam එක ලියන කෙනෙක් IELTS reading එකේදී එයාට හම්බෙන්නේ long passage තුනක්. ඒ කියන්නේ අර general test එක ලියන එක්කෙනාට වඩා ටිකක් දිග passage. ඇයි ඒ? ඒකට හේතුව තමයි වෙන රටක ජීවත් වෙන්න යනවා සහ වෙන රටක රැකියාවක් කරන්න යනවා කියන කාරණය එක බලද්දී ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටක් කියලා අදහස් කරේ මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන ඉංග්‍රීසි ප්‍රයිමරි ලැන්ග්වේජ් එක භාවිත කරන රටක ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඊට වඩා ඔයාට ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. මොකද ඔයා යන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයකට වෙන්න පුළුවන්. නිසා නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නිසා ටිකක් දිග පැසේජ් තමයි දෙන්නේ. හැබැයි පැසේජ් එක දිග වුණාට ඔයාලා මිනිත්තු 40යි දෙන්නේ. ඒ 40 ප්‍රශ්න 40කට උත්තර ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක අකඩමික් තමයි. ඊළඟ අපි කතා කරනවා රයිටින් ගැන. රයිටින් ලියන ප්‍රශ්න වලදී එක කොටස් දෙකකට බෙදනවා task number 2 task number 2 task number 1 කියලා. ඒකේ task number 1 එක the easiest one, 2 kind of difficult. Okay, අමාරුයි දැන්. ඒකත් general test එකේදී සහ academic test එකේදී වෙනස්. කොහොමද වෙනස්? බලන්න. general test එකේදී මෙන්න මේ වගේ වෙන්නේ. ඒකෙදී part 1 task කියලා. Okay, part 1 කියලා කියන්නේ. part 1 එකේ තියෙනවට letter writing එකක්. ලියුමක් කියනවා. ඒක සාධුව කියනවා. ඒ ලියුම formal letter එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ official letter එකක් වෙන්න පුළුවන්. informal letter පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගම ඉනාතියට, නෑ කෙනෙක්ට, යාළුවෙක්ට මිත්‍රෙක්ට ලියන ලියුමක් වෙන්න පුළුවන්. semi formal වෙන්න පුළුවන්. semi formal කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වෘත්තීය මට්ටමක් නැති හැබැයි යම් කිසි තොරතුරක් දැනුම් දීමක් වගේ කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඒ තමයි part 1. part 2 එකේ තියෙන්නේ essay එකක් ලියන්න. තොරතුරක් essay එකක් ලියන්න තියෙනවා. එතෙන්දී that's a problem. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි. ඔයාලට letter එකේ අනිවාර්යෙන් වචන 150 තමයි minimum. sorry, letter එකේ. essay එකේ වචන 250 තමයි minimum. එතෙන්දී ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් කරනවා. 250කට වඩා අඩු වුණොත් essay එකේ letter එකේ 150කට වඩා අඩු වුණොත් ඔව්. අඩු වුණොත් ඔයාගේ ලකුණු වල ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ලකුණු කැපෙනවා. වැඩි වුණා කියලා වැඩි වෙන ලිමිට් එකක් දීලා නැහැ. වැඩි වෙන්න මෙච්චර වැඩි වෙන්න බෑ එහෙම එකක් දීලා නැහැ. ඔයාලා තමන්ගේ ටයිම් එක මැනේජ් කරන්න වැඩේ කරන්නේ මොඩ නෑනේ. 250 කරේ 300 කිලෝමීටර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අඩු වුණොත් ඔයාලට ප්‍රශ්න. and then ඊට පස්සේ කොහොමද academic test එකේදී මේ writing එක හැදෙලා තියෙන්නේ? academic test එකේදී part 1 එකේ තියෙන්නේ summarize එක. මේ summarize එකේදී summarize එක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට එක්ක chart එකක් ඔයාලට මතකද ඔයාලවල bar chart descriptions, pie chart descriptions වගේ තිබුණා. කොහොමද මතකයි? ඒ ලෙවල්ස් වල තිබුණා. bar chart, pie charts වගේ descriptions තිබුණේ. අන්න ඒ වගේ. හැබැයි ඒකට වඩා පොඩ්ඩක් advanced මට්ටමේ. ඔයාලට chart එකක් වෙන්න පුළුවන්, graph එකක් වෙන්න පුළුවන්, diagram එකක් වෙන්න පුළුවන්. part 1 එකේ academic එකේ writing එකේ තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්න 150කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒකේ part 2 එක අර වගේම තමයි. essay එකක් තියෙනවා. හැබැයි general test එකට වඩා පොඩ්ඩක් බලනවා. වචන මාලාව grammar පොඩ්ඩක් හදලා බලනවා. එතකොට general test එකේදී academic එකට වඩා writing එකේ වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? general test එකේ තියෙන්නේ letter එකක් part 1 එකේ. හැබැයි academic ලියන කෙනෙක්ට තියෙන්නේ ඒකේ summarize part එකක්. එහෙනම් ඒකට ප්‍රෝබ්ලම් තියෙනවා. ඒ බලමු speaking test එක මොන වගේද කියලා. ගොඩක් කටි ආසයෙන් බලන test. speaking test එක මිනිත්තු 11,000කට විතර කාලයක් සාමාන්‍ය පැත්තෙදී. එතෙන්දී කොටස් තුනකට ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදෙනවා. part 1 මේක recorded එකක් තියෙනවා. part 1 එකේ you have to give a brief introduction about yourself and your examiner will ask some questions. ඔයාට හැඳිනීමක් කරන්න වෙනවා ඔයා ගැන. ඒ වගේම ඔයාගේ examiner සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒක උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ස්පීකින් එකට දාලා part 2 එකේදී ඔයාලට වෙන්නේ ඔයාලා මාතෘකාවක් දෙනවා. මේ මාතෘකාව ගැන ඔයාලට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරනකොට මිනිත්තු 1 මිනිත්තු 2ක් මිනිත්තු 3ක් වගේ තමයි දෙන්නේ.
එතෙන්දී මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරද්දී ආ වචන භාවිතා කරන විදිය වාගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් මේ හැමදේම හොඳට බලනවා. මට පොඩි වාසියක් තියෙනවා. Examiner is not going to interrupt. ඔයාලා කිසිම වෙලාවක බාධා කරන්නේ නෑ. ආගේ මට කන්ටිනියස්ලි කියාගෙන යන්න දෙන්න. හැබැයි තුන්වෙනි පාර්ට් එකේ මම කරේ ස්පීකින් කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා. තුන්වෙනි පාර්ට් එකේ වෙන්නේ ඩිස්කෂන් එක. ඒ ඩිස්කෂන් එක ඔයාලා දන්නවද? අර දෙවෙනිට වාර්තාවට ගත්ත ටොපික් එක තියෙන්නේ. අන්නේ ටොපික් එකෙන් තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඒ උදාහරණයක් මම මෙහෙම දෙවෙනි ටොපික් එක විතර වාර්තාව තෝරගත්ත කතා කරන්න. ඔයාගෙන කිව්වට පස්සේ කතා කරන්න. ඔයා තෝරගත්තා. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ගැන. එයා දුන්නේ ඔයාගේ යාළුවා ගැන කියන්නේ. එහෙනම් තුන්වෙනි ඩිස්කෂන් එකේදී එක්සැමිනර් ඔයාගේ යාළුවා ගැන අහනවද නැද්ද ක්වෙස්චන්ස්? ඇයි යා හොඳම යාළුවා වෙන්නේ? වෙන යාළුවෝ හිටියේ නැහැ. කවර මං කිව්ව එක තේරෙන අය. ඒකෙන් තුන්වෙනි ඩිස්කෂන් එක it depends on the second topic. දෙවෙනිට ඔයා තෝරගත්ත ටොපික් එකත් එක තමයි තුන්වෙනි එක ඩිපෙන්ඩ්. ඔක තමයි බේසික් ෆෝමැට් එක. ඔයාලගේ IELTS exam එක. අමාරුත් නෑ බේසික්. දැන් කෙනෙක් ආයි කොච්චර මතකද IELTS exam එක ගැන කොහොමද කියන්නේ? IELTS exam එකට අදාළව මම ස්ටුඩන්ට්ස්ව ට්‍රේනින් කරන දැන් ගොඩක්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ලංකාවේ ඇතුලේ ඉන්නවට වඩා මම ස්ටුඩන්ට්ස්ව ගොඩක් ඉගෙනුවේ ලංකාවේ රටවල් වලට ගිහලා දුබායි රටවල් වල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් තමයි මම ගොඩක් IELTS exam එකට ස්ටඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව මම ගොඩක් ඔන්ලයින් තමයි ක්ලාස් කරලා තියෙන්නේ. අදාළව යන සාමාන්‍ය නැත් මේකට අදාළව ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මගේ මෙච්චර කාලයක් අපි ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගෙන් ඩක්ටර් ඉස්සෙල්ලා 99ක් ෆස්ට් ටයිම් එක්සෑම් එකේ තමයි අවශ්‍ය මාර්ක් ගන්න. බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක අරගෙන තමයි එක්සෑම් එක පොඩි ඉඳලා ඒ අතරේ ගොඩක් ඉතිහාස මොර විශ්වවිද්‍යාලේ ගොඩක් ඈ අපි විශ්වවිද්‍යාලවල මගේ ශිෂ්‍යයෝ අතරින්. Okay, now I'm going to give a brief explanation about IELTS exam and let's get ready to do that. Okay, if you have a paper, you can just take a piece of paper. If you have a book, you can write these details on your book. Okay, you ready? First, I would like to introduce myself. There are some new students here today. I'm Mark Senarat, a tutor, an instructor. There are many more. Okay, so let's have a look at what is IELTS. I'm going to write down here. I think you all can see that. IELTS. Okay. International English Language Testing System. මොකද්ද IELTS නැත්නම් IELTS කියලා කියන්නේ International English Language Testing System. It's my introduction. Okay. If you have a look at this, there are two major parts. Okay. One, receptive skills. Receptive skills. And the other one is productive. Productive skills. If you have a look at these receptive skills, there are two parts. And that is listening. That is listening. And we have reading. Then, if we have a look at this one, this is productive. In this test, they are checking our productive skills. That is writing and speaking.
writing, and speaking. In this test, for listening, they are giving 40 minutes. They are giving 40 minutes. For reading, they are giving 60 minutes. For writing, they are giving 60 minutes. If we have a look at speaking, they are giving 11 to 14 minutes. This is about the time. There are main two parts of this testing system, that is receptive skills and productive skills. If you have a look at the receptive skill, it has two parts, that is listening and reading. For productive, they have writing and speaking, right? Okay. If you have a look at this listening test, there are main four parts. 1, 2, 3, 4. It goes towards to the difficulty. It goes towards to difficulty. It means part 1 is the easiest and part 4 is the most difficult. Okay. For these, the whole thing, you will have 40 questions. The whole exam in listening, 40 questions. You will have 30 minutes playing recording. Means if you have favorite recording, you will have 30 minutes playing recording. While it plays, you can answer for these questions. But you have 30 minutes to answer these questions on your question booklet. And then you will have extra 10 minutes to transfer the answers to answer sheet. Okay? 30 minutes to write down answers on your, what do you call that, the question booklet. And then you have extra 10 minutes to transfer these answers to your answer sheet. Okay. So it goes towards the difficulty. The easiest question is part 1. The most difficult one is task 4. And this testing system, as I said, we have general exam, general test, and academic test. This general test is for jobs and PR, permanent residence. Academy is for higher education, scholarships, masters, things like that, for education purposes. This listening test is the same for both tests. Means that there are no differences in this listening test or speaking test of general and academic. Okay? And then now we're going to have a look at reading. Reading test, we have made 3 parts. That is task number 1, task number 2, task number 3. In this one, there is a difference between general and academic test. If you are going to face for general test, where general test you have 1 to 2 questions. In this task 1, you will have 1 to 2 questions. Task 2, you will have 1 to 2 questions. Task 3, you will have 1 to 2 questions. But small test, small test. But if you are going to do academic test, you will have long passage read. It also has similar questions, but the passage is too long, not like the general test. Okay. Altogether, if you are going to face general test, you will have 40 minutes. Sorry,
40 questions. 40 questions. For academic, you will have 40 questions. For these 40 questions, you will have to answer within 60 minutes. But you don't have time to transfer your questions. You answer sheet. Answer sheet questions transfer කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මේ මිනිත්තු 60 තමයි කියවන්නත් ඕනේ, ලියන්නත් ඕනේ, ඔක්කොම කරන්න. Okay? Next. Now we're going to have a look at the writing test. If we have a look at the writing test, it has part 1 and part 2. One can say part 2, fine. For this one, it's also different in this general test and academic. If we have a look at the general test is, it goes like this. For part 1, we have a letter. For part 2, we have an essay. This letter, sometimes formal, informal, or semi-formal. And for general test, for academic test, what you will have? For academic test, you will have summarizing. The summarizing comes from a graph, chart, or diagram. एक graph and chart diagram में summarizing. And for part 2, for academic essay, part 2 के academic general देखो सामान्य, but it's different. देखिए मैं essay का करने लिया. For part 1, you need to have 150 words. macam itu pernah hati. For part 2, you will need 250 words minimum. Okay. What will happen if you write below that amount? You will have a penalty. Okay. But there's no upper limit. Okay. And then for this also, you will have only 60 minutes to write out. Okay. So within this 60 minutes, you will have to write 250 words plus 150 minutes, altogether 400 words. And then speaking test is not the same as writing. It has no difference for general or academic. General academic. Okay. For this one, we have main 3 parts. The first one, brief introduction. It will take like 3 minutes like that. So for the second one, you can have 5 minutes if you want. It depends. Okay. And then number 2, you will have 2 to 3 minutes is speech. Give a speech. And for the third one, you will have a discussion. Which you examiner will ask questions about this topic you talk. Okay, so altogether it takes 11 to 14 minutes. Okay, don't have to worry about that. This is different because if you are going to face IELTS exam to migrate to another country, writing, reading, listening is on the same day as speech. What do you mean as speech? As speech can I take so 60, 2 hours, 40. 2 hours and 40 minutes together. Continuously you have 2 hours and 40 minutes. No interval. But speaking test, you can write, you can do it. The speaking test, you can do it either the same day or before 7 or after 7. Right? Means that speaking test you can do on the same day. Or before 7 days. Or after 7 days. And it depends on your exam center. Or exam center depends because it goes with their schedule. Schedule so this is the basic structure of this exam. And it's really easy to score
for speaking, but it's not as you think. But it's not lazy now, okay? Because it's sometimes difficult. Like this, as an example, for speaking, if you are a native speaker, or native speaker connector, you can have 9. If you are not much native, you don't use more difficult words and more difficult, I mean, your vocabulary is not much advanced, but the speaking skills are really good. So you can have 7.5 like that. Okay. If you are a native speaker, if you can pronounce words correctly, if you are good at speaking English, and if you are good at your vocabulary, so you will have 9 for this one, right? For the whole test. And the writing is also like that. Only thing we have to practice. For the reading, we have to practice with questions. For listening, we have to practice. If you are going to do the crash course and the consultancy with master, what you will have, I will provide you people to talk with you and to practice for this speaking test. So you can have the best band score what you want to have. Okay? And then for writing and reading and listening, we are doing many mock exams. Okay? If you go to mock exams, you will practice for this. If you are not a hard worker, don't even think about these tests because this is an opportunity. Make අවස්ථාවක්. ඇයි? ඔස්ට්‍රේලියාවට වගේ රටකට මයිග්‍රේට් කරනවා කියන්නේ සහ මයිග්‍රේට් කරන කෙනෙක් IELTS exam එක එක මයිග්‍රේට් කරන එකයි නැතුව මයිග්‍රේට් කරන එකයි දෙකක්. මොකද ඔයා ඒ රටට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ස්කිල්ස් පෙන්වන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මේ එක්සෑම් එකේ තියෙන මාක්ස්. උදාහරණයක් කෙනෙක් මගෙන් අහන්න පුළුවන් සර් මට රට යන්න අදහසක් නෑ but I would love to face for IELTS. මම IELTS වලට face කරන්න වඩා කැමතියි. උදාහරණ ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? හොඳ ඩිසිෂන් එකක්. ඇයි ඒ? හිතන්නකෝ. You will have 9 band score for this, 9.0. Sorry about my marker pen, just give me a second. You will have 9.0 for this. You will have 9 for this. You will have 9 for this. You will have 9 for this. There's no doubt with your English skill. කිසිම සැකයක් නෑ ඔයාගේ English skill එක සම්බන්ධව. Right? මොකද international English language testing system එකක් ඇතුලේ උපරිම ලකුණු වලට ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක හරියට ලංකාවේ English course එකක් කරලා ඒ උදාහරණයක් ප්‍රසිද්ධ ආයතන වලට තියෙන British Council ඇතුළුව ඕලින් කරලා ගන්න මොන සහතිකයකට වඩා මේ සහතිකය වැදගත්. ඒකට හේතුව තමයි ඒවල දන්නවා ඒ මොන සහතිකයක්වත් වෙන්නද ඔයාලා පිටරටකට යන්න බෑ. ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. හැබැයි මේ language skill එක ගොඩක් වටිනවා ඒ වගේ තැනක. right? උදාහරණයක් සමහර අවස්ථාවල ස්කෝලර්ෂිප් එකට ඇප්ලයි කරාම IELTS ලකුණු ඉල්ලුවම සමහරවිට ඔයාලා IELTS ලකුණු අවුරුදු දෙකකට කලින් කරලා තිබුණත් IELTS එක්සෑම් එකේ හොඳ ස්කෝර් එකක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නම් වගේ ඩිග්‍රී එක කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බය නැතුව ස්කෝලර්ෂිප් එකට යන්න පුළුවන් IELTS එක්සෑම් එක ෆේස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එයාට ප්‍රූව් වෙනවා ඔයා දක්ෂයි කියලා language. ඒ වගේ එකක් තමයි අපි ලංකාවේ පළවෙනි වතාව ඇත්තටම කොහොමද IELTS එක්සෑම් එකට අදාළව උදාහරණයක් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් ලගෙන් ක්‍රෑෂ් කෝර්සස් කරන ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් ලගෙන් වැඩිම charge කරපු ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් තමයි මම ඒකේ මගේ ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ලංකාවේ ඉතින් පිටරට වල විදේශ රැකියාව කර ඉඳලා රට වලට ගියපු අය. ඒක නිසා first time අපි decide කරා අපි අනිත් courses ගොඩක් free කරන එකේ and අපිට බැරි IELTS වලට අපේ students chance එකක් දෙන්න. ඒක නිසා I decided to do a foundation course for free of charge. So this is a part of your foundation course. This is the basic introduction about IELTS. So after that, I will do some sessions about introductions and the perfect writing skills, a listening test, and the speaking part. Okay, as an introduction for a week. Subject. After that, if you are interested, okay, I don't want to just deal with you then if you're not interested. If you're interested to do IELTS with me, you can register officially for IELTS class with
Cameron. It's not actually Cameron, it's with Marks. Marks IELTS, because Marks is IELTS. So you can register with that, and then I will help you to apply for an exam, to choose your exam center and the dates, and to my grade if you really want to find a job, and can help you that. Professional. So this is about our IELTS course, and I hope you guys enjoy the introduction. Okay. So කියන බාන clear idea එකක් exam එක ගැන ආපේ මම හිතන්නේ IELTS එකේ ඔයාලා ලංකාවේ ප්‍රධානම ආයතන ටිකත් මේ expression එක ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට ඔයාලට expect කරන්න නැහැ exam එක ගැන. මොකද හේතුව ඔයාලා හරි කැමති ඔයාලා දෙවනි පාර ලියනවා. ඇයි ඒ? සාමාන්‍යයෙන් මම example එකක් කියන්නම්. හොඳ තැනකින් හොල් ස්ටඩි කරලා සාමාන්‍යයෙන් IELTS දෙපාරක් වගේ ලියනවා කියන්නේ 1,50,000ක් විතර විනාශයි කියන්නේ. ඒක තමයි ගොඩක් කැමති. හැබැයි අපි එහෙම නැහැ. සාමාන්‍ය පාඨමාලාවක් උඩ IELTS කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි වීක් එක අපිත් එක්ක ස්ටඩි කරලා බලලා ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක දිගට යන්න කැමති නම් ඔයාලට අපිත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා IELTS courses එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. There are terms and conditions කියනවා. ඉතින් basic introduction එක මම දුන්නා. කට්ටියට පැහැදිලි ඇති. අද දවසේ ගත්තේ මම introduction එක දෙන්න. මොකද මේකේ පස්සේ sessions වලදී මම listening part එක මොන වගේද, reading මොන වගේද, writing මොන වගේද, speaking මොන වගේද introduction එක අරගෙන වෙනම examples අරගෙන මම ස්කෝර් කරන විදිය ගොඩක් අර මගේ ළඟ ස්කෝර් කරන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මම මේවා එක්ස්පෙක්ට් කරද්දි මම ලකුණු අඩු වෙන්න හේතුව තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කරලා ඔයාලා මේ මට්ටමෙන් මෙහෙම කරලා මේ මට්ටමට මම බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක පෙන්නනවා. එයා දන්නවා මම මෙහෙම ලියුවොත් මගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක මේක. මම මෙහෙම ලියුවොත් මේක. ගොඩක් කරලා IELTS crash course එකකදීවත් ඔයාගේ exam center එකේ දෙන training එකක් දුන්නොත් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බොහොම ලීසින් ඔයාලට මේ වැඩේ ගොඩ යන්න පුළුවන්. තව IELTS exam එක ලියලා අපි රටවලට යන්න plan කරන අය ඉන්නවා නම් doctors business ඕන කෙනෙක් අපිත් එක්ක join වෙලා මේක study කරන්න පුළුවන්. ඕනම රැකියාවක් කරන කෙනෙක් යම්තරව IELTS exam එක ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් රට යන්නේ නැහැ දැන් අද අපි ලියනවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඔයාලට මේක study කරන්න පුළුවන්. So, hope you guys enjoyed the first introduction. I'm going to enjoy English එකක මට්ටමේ ආයි ඉන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි මේක ටෙස්ට් කරද්දී අපි මුලින් ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් කීපයක් කරනවා සර් එක ඩිස්කෂන්ස් කීපයක් ඒක ඇක්චුලි සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනම ඇක්ටිවිටීස් දෙනවා. ඒ ඇක්ටිවිටීස් අපිට කරලා ලෙවන්න ඕනේ. ඒව හරහා තමයි ඔයාලගේ ස්කිල් අපි ඩෙවලොප් කරන්නේ. මොකද එක මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා මට වාක්‍යයක් අද ලියා ගන්න බෑ. හැබැයි මට මයිග්‍රේට් කරනවා මේ වගේ ජොබ් එකකට. අපි එහෙම යවත් උඩට අරගෙන යවලා තියෙනවා. පරිවල අපුම වරන් දීලා. කියන්නේ English sentence එකක් grammatical hand ලියා ගන්න බැරි අය. ඒක නිසා ඒකන බය වෙන දෙයක් නෑ. So hope you guys enjoy the day, and for this one I will do a video English introduction. Okay, I will do a video for this introduction, and I will put that video in my Facebook page and for social media, so you can share that video, and those who would like to join with us and IELTS training, then hope you guys will achieve your goals. Okay, so have a good day. Hope you enjoy, and put a comment. Have a comment එකක් දාන්න class file introduction එක කොහොමද IELTS study කරන්න ආසයිද hope you enjoy. Put a comment. See you on next day. Bye. More information in your WhatsApp. Okay, thank you.